Hi guys, welcome again to another part of my blog, Ace Media Productions. So this time I'm going to focus again to music. So I have again with me my little Vox MIDI Rhythm 5 and my very own Stratocaster Fender. At gusto ko ituro sa inyo isang music na pwede nyo maging bagong hobby, no? Kasi we know that in pandemic times, medyo mahirap gawin yung mga hobby natin na pang outdoors. So music and playing a guitar is one of a very convenient way to libang-libang yourself or entertain yourself despite of the situation. So kailangan meron tayong mga libangan kasi yan yung mga way natin to have an outlet para sa ating stress, you know, outlet para sa mga konting medyo bagot. So you need to do something medyo other than productive is entertaining as well. So music is one of those na gusto kong i-recommend. Now, meron ako ituturo sa inyong isang very basic na music. This is a Filipino song. So I don't know if you heard of the music, I guess, Noypi by Bamboo. Okay, so ituturo ko sa inyo paano simply to play this piece. Napakadali nito because you're going only to follow the format ng chord na paulit-ulit, hindi na nagbabago. D, A, C, G. So, nakalimutan ko. D, A, C, G. So again, apat lang yung chords na kailangan yung tandaan. Ulit-ulit yan from the beginning up to the end. Ituturo ko sa inyo very pang newbie, meaning kahit hindi pa kayo ganun katagal mag-play ng song, ituturo ko paano siya tugtugin ng napaka-simple na hindi kailangan matagal na kayong nagpe-play ng guitar. Okay? So stick with me. I'm going to teach you how to do it. Okay? Okay, so let's begin the tutorial. So again, ulit, kailangan alam nyo paano gawin ang D, A, C, G. Okay? So, kung gagawin natin yung sa basic chords, so, alam nyo na dapat, guys, huwag naman yung sobrang newbie, ha? Siyempre naman, kahit paano may background na kayo sa pagigitara, may basic na kayo. So, you have to do D, A, C, G. Hinaan ko nga ng konti, medyo malakas. Okay? So, D, A, C, G. Okay, so, kung alam mo paano gawin yung basic chord na ganon, then this is easy for you. Kasi kailangan nyo lang sundan yung beat, di ba? Pa. Nahirapan ka pa rin ba? No worry, I will be showing you 4 levels on how you play it from the simplest to a little more complex. So stick around, I'll show you 4 and please play along with me para madali niyong masundan. Para medyo nag-iba, di ba? So, yun ang pwede nyo gawing tempo na mag-iba, lagyan nyo ng konting twist yung tunog. So, pwede nyo gawin ngayon sa strum ganito. Ito na yung medyo advanced na to.
Simple lang guys, madali lang matuto mag-gitara. Kailangan nyo lang talaga mag-start kayo sa magandang basic structure muna. So, structure muna, kailangan memorize nyo yung mga strum nyo, memorize nyo kung ano yung ibang klaseng chords, kaya nyo gawin. And I know, mahirap yung mga B, mahirap yung F, yan yung mga mahirap gawin. Yung power chords, medyo mahirap din yan sa simula. Kasi, lalo pag hindi pa ganun kalakas yung mga daliri nyo sa pagpe-play. But, again, I know you can do it. Maganda magkaroon ng hobby guys, no? So, let me continue yung ginagawa ko kanina. So, kumpletuhin natin kung gaano kadali gawin at gaano kasaya tugtugin ang Noypi. Okay? So, let me complete that. Kalyado mong kamay, ang hirap ng buhay, ang dami ng problema. Ay, napapa. Nakuha mo ba? Sahon, huwag kang matatakot sa baril at sa dilim, sa bagas ng madilim. Hoy! Oh, Pinoy ako! Pwede kumanta. That's not my talent. But anyway, masaya ako kapag tumutugtog ako mag-isa. Hindi naman ako pang banda talaga. So, I hope you learned something from that. Okay, so guys, I hope that video was quite helpful for you. Sana naging madali yung pag-intindi nyo sa aking mga tutorial lessons on how to play Noypi. Nasabi ko nga, ang chords is basically D, A, C, G from the beginning up to the end. So, sana madali siyang matutunan and I really hope and I do wish sana meron kayong napulot and I want you to become better yourself kasi lahat naman tayo nagsimula dun guys. I also started from a newbie, hindi rin ako magaling nung simula and only gradually even up to now, hindi ko pa rin consider sarili kong magaling. I am just in between beginner and intermediate kasi hindi ko naman talaga profession to but I really love to play. Okay, so it's only for my own hobby. So guys, I hope you like it. Mag-comment naman kayo down below kung ano yung mga good points ng pagtuturo ko or kung may bad points man. Do also mention it below para ma-improve ko in my future vlogs naman na gagawin kong mga tutorial. And also, kung may mga music kayong gusto nyong i-consider ko as one of the tutorials that I'll be making in the future, lagay nyo yan po sa ilalim. Okay? No worries. I always appreciate feedback. Mapag-good or bad feedback yan. It's a feedback. It's for me to improve myself, to improve my channel, at para lalo ko kayong ma-satisfy sa mga susunod kong video. Till next time, guys. Ciao!